Stel dir vor, du walkst morgens auf, atmest ein, und zum ersten Mal seit langem fhlt sich den Brust frei en. Keine schwer Eng, kein ständiges Rausburn, kein Druck hinter der Nase. Nur ein tiefer, ruhiger Atemzug. Und das alles wegen eines einzigen, einfachen Löffels. Klingt unglaublich? Dann bleib am Bedding dran, denn genau darüber sprechen wir jetzt. Viele Menschen aber lösen, kennen dieses Gefühl nur so gut. Charm in der Nase, ein festsitzens Gefühl in der Lunge. Persätmigkeit schon bei kleinen Bewegungen. Oft wird das als normal im Alter abgetan. Aber die Wahrheit ist, es gibt Gründe vor und es gibt sanft Wege, den Krebe dabei zu unterstützen, wieder freier zu atmen. Im zunehmendem Alter wandert sich unser Körper langsam, fast unmerklich. Die Schleimhaut werden trockener, die feinen Flimmerhörnchen in Nase und Bronchien arbeiten nicht mehr ganz so effizient wie früher. Diese kleinen Hörnchen sind aber entscheidend, denn sie transportieren Schleim, Staub und Krankheitserreger nach außen. Wenn sie träge werden, bleibt der Schleim länger liegen, wird dicker, Jahren, schwerer abzuhärten. Dazu kommt, viele Menschen trinken im Alter weniger, oft unbewusst. Das Durstgefühl, als es noch. Das Schleim besteht zu einem großen Teil aus Wasser. Feldflüssigkeit, wird automatisch dickflüssiger. Genau hier beginnt das Problem, und gleichzeitig auch die Lösung. Denn es gibt bestimmt natürlich Stoff, die seit Jahrhunderten davor bekannt sind, Schleim zu verflüssigen, Entzündungen zu beruhigen und die Atemwege sanft zu öffnen. Keine Wunderheilmittel, keine schnellen Versprechen, sondern Unterstützung Prozess, die der Körper eigentlich selbst beherrscht. Einer dieser Stoffe ist etwas, das fast jeder zu Hause hat. Etwas, das weich, warm und wohltuend ist. Etwas, das man ganz bewusst löffelweise zu sich nehmen kann. Und genau deshalb sprechen so viele Menschen von diesem einen Löffel. Wenn wir über Schleimlösen sprechen, denken wir sofort an starke Medikamente. Dabei seit die Forschung seit Jahren, dass bestimmt natürliche Substanzen eine sogenannte mukolytische Wirkung haben können. Das bedeutet, sie helfen dabei, den Schleim dann flüssiger zu machen, sodass es erleichtert abtransportiert werden kann durch Husten, durch die Nase oder ganz unbemerkt. Ein besonders gut untersuchtes Beispiel ist Honig. Ekter, naturbelassener Honig enthält Enzym und Sekundärpflanzenstoff, die antibakteriell und entzündungshemmende Eigenschaften haben. Studien zeigen, dass Honig die Schleimhaut beruhigen kann, den Hustenreiz lindert und das Abhusten erleichtert, vor allem nachts, da es geht nicht nur Honig allein. Entscheidend ist, wie und wann man ihn nutzt. Ein einzelner Löffel, langsam im Mund sehr gelassen, wirkt anders als Honig im Tee oder auf dem Brot. Wenn langsam geschluckt wird, lässt sich wie ein schützender Film überraschen und über Atemwege. Das kann Reisungen reduzieren und den natürlichen Selbstreinigungsmich unterstützen. Viele Menschen berichten, dass sie schon nach wenigen Minuten ein freies Gefühl in der Nase verspüren. Nicht, weil der Schleim weggezaubert wird, sondern weil weicher wird, büglicher. Und genau das braucht der Körper, in Lasche werden. Besonders interessant wird es, wenn man diesen Löffel mit einem weiteren natürlichen Helfer kombiniert. Etwas Scarfs Wurmens, das die Durchblutung anregt und die Atemwege öffnet. Hier kommt zum Beispiel Ingwer ins Spiel. Ingwer enthält Gingerol, die entzündungshemmend wirken und die Bronchien leicht erweitern können. In der traditionellen Medizin wird Ingwer seit Jahrhunderten bei Erkältungen und Atembeschwerden eingesetzt. Ein klein Mensch fein geriebener Ingwer, gemischt mit einem Löffel Honig, ergibt eine Kombination, die nicht aggressiv ist, aber wirkungsvoll. Wichtig ist dabei, weniger ist mehr. Es geht nicht darum, die Schleimhaut zu reißen, sondern sie sanft zu aktivieren. Gerade für Menschen aber löscher ist dieser sanfte Ansatz entscheidend. Der Körper reagiert sensibler, und stark Rays können Schaden aushelfen. Deshalb sprechen wir hier nicht von scharfen Shots oder extremen Mischungen, sondern von kleinen bewussten Ritualen. Ein weiterer oft unterschätzter Faktor ist Warm. Warmsubstanzen helfen, die Gefge zu erweitern und den Schleim büglicher zu machen. Deshalb empfinden viele Menschen warm Getränk oder warm Speisen als wohltuend für die Atmung. Der berühmte Löffel wirkt besonders gut, wenn Teil eines warmen Abendrituals ist. Vielleicht kurz vor dem Schlafengehen. Denn nachts liegt der Schleim oft besonders hartnäckig.
Im Liegen sammelt sich, die Nase verstopft, der Husten wird stärker. Genau hier kann dieser kleine Impuls einen großen Unterschied machen. Wichtig ist dabei immer eins, es geht nicht Heilung aber not, es geht Unterstützung. Das Gefühl, dem eigenen etwas Gutes zu tun, statt ständig zu bekämpfen. Viele Menschen berichten, dass sie nach einigen Tagen regelmäßiger Anwendung morgens, leichter abhusten können, dass das Rausburn weniger wird und dass sie tiefer durchatmen können. Und genau in diesem Punkt stellt sich ein entscheidende Frage. Warum funktioniert das bei Menschen? Menschen so deutlich und bei anderen kaum? Die Antwort liegt nicht im Löffel allein, sondern im Zusammenspiel mehrerer Faktoren, über die wir im nächsten Abschnitt sprechen werden. Unter anderem aber Flüssigkeit, Bewegung und einen ganz bestimmten Fehler, den wir unbewusst jeden Tag machen und den Schleim immer wieder neu entstehen lässt. Genau dieser Fehler sorgt nämlich dafür, dass der Körper immer wieder neuen Schleim produziert, selbst wenn man eigentlich schon etwas dagegen tut. Und viele Menschen aber Löcher machen täglich, ohne es zu merken. Ein zentraler Punkt ist die Atmung selbst. Mit zunehmendem Alter atmen viele Menschen flacher. Nicht absichtlich. Es passiert einfach. Man bewegt sich weniger, sitzt mehr, die Brust hebt sich nicht mehr so weit. Da flache Atmung bedeutet, die unteren Lungenbereich werden schlechter belüftet. Und wo wenig Luftbewegung ist, bleibt Schleim liegen. Es sammelt sich, wird sich und festigt sich regelrecht. Der Körper interpretiert das als Problem und reagiert mit noch mehr Schleimproduktion, die Atemwege zu schützen. Ein Teufelskreis. Genau deshalb reicht ein einzelner Löffel allein nicht aus, wenn man den ganzen Tag flach atmet. Die gute Nachricht ist, schon kleine Veränderungen können hier viel bewirken. Ein einfache Übung, die wir sofort spüren, ist die sogenannte Bauchatmung. Dabei geht es nicht Sport oder Anstrengung, sondern bewusst tief, wenn du langsam durch die Nase einatmest und dabei spürst, wie sich der Bauch hebt, erreichst du tiefer Lungenbereich. Beim langsamen Ausatmen durch den Mund kann sich Schleim leichter lösen. In Kombination mit dem Löffel am Abend verstärkt sich dieser Effekt spürbar. Ein weiterer großer Faktor ist die Raumluft. Gerade im Winter oder in klimatisierten Räumen ist die Luft oft sehr trocken. Trockenluft trocknet auch die Schleimhaut aus. Und trockene Schleimhaut produzieren dickeren Schleim. Wieder ein Kreislauf. Viele Menschen wundern sich, warum Nase ständig verstopft ist, obwohl sie gegessen sind. Oft liegt es schlicht in zu trockener Umgebung. Hier hilft etwas ganz Einfaches. Feuchtigkeit. Ein Schälwasser auf der heißen, regelmäßiges Luften oder ein Luftbeutel können die Schleimhaut entlassen. In feuchter Luft bleibt Schleim automatisch beweglicher. Der Löffel kann dann sein Wirken besser entfalten, weil der Körper nicht ständig gegen Trockenheit ankämpfen muss. Auch die Ernährung spielt eine größere Rolle, als wir denken. Bestimmt Lebensmittel fördern die Schleimbildung. Dazu gehören bei manchen Menschen Großmengen an stark verarbeiteten Milchprodukten. Sehr zuckerreich Speisen oder stark industriell verarbeitet Kost. Das bedeutet nicht, dass man alles komplett streichen muss. Aber wer täglich viel davon isst, wundert sich oft über ständigen Schleim im Hals. Auf der anderen Seite gibt es Lebensmittel, die traditionell als Schleimlösen gelten. Dazu zählen zum Beispiel Zwiebeln, Knoblauch, Kurkuma und Wurmsuppen. Sie unterstützen den Körper dabei, Entzündungen zu regulieren und Sekret dann flüssiger zu halten. Auch hier geht es nicht Extrem, sondern Balance. Was viel beherrscht, auch Stress beeinflusst die Atmung und damit den Schleim. Bei innerer Anspannung wird die Atmung flacher, der Hals zieht sich zusammen und der Körper bleibt im Alarmzustand. Schleimhaut reagieren darauf empfindlich. Gerade im Alter, wenn Sorgen zunehmen, kann sich das direkt auf die Atemwege auswirken. Deshalb berichten viele Menschen, dass sie abends, wenn sie zur Ruhe kommen, besonders starkes Rausspüren oder Husten verspüren. Der Körper lässt los, der Schleim beginnt sich zu bewegen. Der berühmte Löffel wirkt hier nicht nur physisch, sondern auch als Ritual. Es signalisiert, jetzt darf der Körper runterfahren. Ein interessanter Aspekt aus der Forschung ist die Rolle von Entzündungen niedrigen Grades. Die sogenannten stillen Entzündungen nehmen mit dem Alter zu und können die Schleimhaut empfindlicher machen.
Natürlich Stoff wie Honig, Ingwer oder auch Kurkuma enthalten antioxidative Verbindungen, die solche Prozess sanft beeinflussen können. Nicht wie ein Medikament, sondern eher wie ein leiser Ausgleich. Viele Menschen berichten, dass sie nach 1 bis 2 Wochen konsequenter Anwendung nicht nur freier atmen, sondern sich insgesamt wohler fühlen. Mehr Energie, weniger Druck auf der Brust, besserer Schlaf. Das liegt daran, dass gut Atmung die Sauerstoffversorgung verbessert, und Sauerstoff ist für die Zelle entscheidend. Wichtig ist dabei immer Ehrlichkeit, mit selbst. Wenn Atem not plötzlich stärker wird, wenn Schmerzen auftreten oder wenn der Schleim verformt ist, gehört das medizinisch abgeklärt. Der Löffel ersetzt keinen Arzt. Aber kann ein wertvoller Begleiter sein, besonders dann, wenn es alltäglich Beschwerden geht, die Lebensqualität kosten. Im nächsten Teil schauen wir uns ganz konkret an wie dieser Löffel optimal eingesetzt wird. Wann wie oft, in welcher Kombination, und welch kleinen Fehler man unbedingt vermeiden sollte, damit der Effekt nicht verpufft. Denn genau bei der Anwendung entscheiden oft Kleinigkeiten darüber, ob man nur wenig merkt oder ob das Atmen tatsächlich spürbar leichter wird. Der richtige Zeitpunkt spielt eine größere Rolle, als wir denken. Die meisten Menschen nehmen den Löffel irgendwann zwischendurch, schnell, ohne bewusst darauf zu achten. Da der Körper reagiert anders, wenn man ihm einen ruhigen Moment gibt. Besonders behört hat sich der Abend. Nicht direkt nach einer schweren Mahlzeit, sondern etwa 1 bis 2 Stunden später. In dieser Phase fährt der Körper langsam herunter. Die Schleimhäute sind aufnehmbarer, und der Schleim beginnt sich ohnehin zu sammeln. Genau dann kann der Löffel sein sanft wirken entfalten. Der Löffel selbst soll langsam angenommen werden. Nicht schlucken wie ein Medikament, sondern im Mund zergehen lassen. Das ist entscheidend. Die Inhaltsstoffe kommen so länger in Kontakt mit Rachen und oberen Atmungen. Viele Menschen machen hier den Fehler, den Honig sofort mit Wasser herunterzuspülen. Damit verkürzt man die Wirkung deutlich. Besser ist es, ein paar Minuten zu warten, bevor man etwas trinkt. Auch die Mensch ist wichtig. Ein normaler Esslöffel reicht völlig aus. Mehr bringt keinen süßlichen Nutzen und kann bei empfindlichen Menschen sogar den Hals reißen. Es geht Regelmäßigkeit, nicht Intensität. Einmal täglich aber mehrere Tage wirkt nachhaltiger als Großmengen auf einmal. Wenn Ingwer verwendet wird, sollte frisch sein und sehr fein gerieben. Ein kleines St reicht. Zu viel Schärfe kann das Gegenteil bewirken und die Schleimhaut reißen. Wer empfindlich reagiert, kann den Ingwer auch weglassen und zunächst nur mit dem Honig beginnen. Viele Menschen spüren bereits damit eine deutliche Erleichterung. Ein häufiger Fehler ist ungettelt. Manche erwarten, dass sich jahrelang festsitzender Schleim innerhalb eines Tages vollständig erledigt ist. Der Körper braucht Zeit. Schleim, der sich aber nicht aufgebaut hat, verschwindet nicht über Nacht. Da oft sieht sich ein Erstzeichen schon FRH. Das Atmen FHLT sich etwas tiefer an, das Rausspüren wird leichter. Der Schleim lässt sich besser passen. Das sind wichtige Signale, dass der Prozess in Gang kommt. Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird, ist das Trinken rund die Anwendung. Ausreichend Flüssigkeit über den Tag verteilt ist entscheidend. Wasser, Quartertis, warm braun da all das unterstützt die Schleimverflüssigung von innen. Wer tagsüber zu wenig trinkt, kann abends mit dem Löffel nur begrenzt etwas ausrichten. Beides gehört zusammen. Auch Leichtbewegung kann den Effekt verstärken. Ein kurzer Spaziergang, samt denen oder ein paar tiefe Atemzüge im offenen Fenster, regen die Durchblutung der Lunge an. Bewegung bringt den Schleim in Bewegung, im wahrsten Sinn des Wortes. Gerade für Menschen aber löscher muss das nichts Anstrengendes sein. Schon 10 Minuten können einen Unterschied machen. Viele fragen sich, wie lange man das Ganze anwenden sollte. Für die meisten Menschen hat sich ein Zeitraum von 2 bis 3 Wochen behört. Danach kann man beobachten, die erste Atmung früher, hat sich das Gefühl in Brust und Nase verbessert? Dann kann man das Ritual beibehalten oder bei Bedarf einsetzen, zum Beispiel in der kalten Jahreszeit oder bei trockener Luft. Manche Menschen berichten sogar, dass sie dadurch wieder besser schlafen, weil nachtlicher Husten oder verstopfte Nase nachlassen. Schlaf wiederum stärkt das Immunsystem,
an ein starkes Immunsystem halt auch die Schleimhaut gesunder. Es ist ein Zusammenspiel vieler kleiner Faktoren, die sich gegenseitig unterstützen. Wichtig ist auch, auf den eigenen Körper zu hören. Jeder Mensch reagiert etwas anders. Was für den einen gut funktioniert, braucht beim anderen kleine Anpassungen. Genau diese Achtsamkeit macht den Unterschied zwischen ich habe es mal probiert und es ist Teil meines Alltagsjurden. Und genau hier kommen wir zu einem Punkt, den wir unterschätzen, die Innerhaltung. Wenn man sich selbst Zeit gibt, wenn man den Körper nicht unter Druck setzt, sondern unterstützt, reagiert oft erstaunlich positiv. Der berühmte Löffel ist dann nicht nur eine Substanz, sondern ein Signal. Ich kümmere mich mein Atmung, mein Lebensqualität. An dieser Stelle ist die Geschichte im Kern erzählt. Wir haben darüber gesprochen, warum sich Schleim im Alter verstärkt bildet, wie ein einfacher Löffel dabei helfen kann, ihn zu lassen und wie man die Wirkung sinnvoll unterstützt. Bevor wir abschließen, lass uns noch einmal ganz ruhig zusammenfassen, worum es hier wirklich geht. Atmen ist etwas Selbstverständliches, bis es das nicht mehr ist. Viele Menschen aber gewöhnen sich langsam an das Rausspüren, und den Druck auf der Brust und die verstopfte Nase. Sie nehmen es hin, weil es schleichen kommt. Doch genau darin liegt die Gefahr, man akzeptiert Einschränkungen. Obwohl der Körper eigentlich unterstützend braucht keine Resignation. Dieser Löffel ist kein Zaubertrick und kein Ersatz für medizinische Behandlung. Aber steht symbolisch für etwas viel Größeres. Für die Entscheidung, dem eigenen Körper wieder zuzuhören. Für klein konsequent Schritt statt harter Eingriff. Für Sanftheit statt Druck. Wenn Schleim sich elgest, FHLT sich das nicht nur körperlich gehen. Viele Menschen berichten, dass sie sich freier fühlen im ganzen Oberkörper, manchmal sogar emotional. Tiefer Atmen bedeutet oft auch ruhiger zu werden. Mehr Sauerstoff, mehr Ruhe, mehr Vertrauen in den eigenen Körper. Vielleicht ist es genau das, was diesen Löffel so besonders macht. Erinnert daran, dass Roderung nicht komposiert sein muss. Dass man nicht alles auf einmal umstellen muss. Dass ein kleines tägliches Ritual reichen kann, etwas Wichtiges wieder in Bewegung zu bringen. Wenn du merkst, dass dein Atem leichter wird, dann nimm dieses Signal ernst. Fliege es, unterstütz es mit Flüssigkeit, Bewegung, Ruhe und Geduld. Dein Körper arbeitet immer für dich. Manchmal braucht nur einen kleinen Impuls. Und wie leicht denkst du beim nächsten ruhigen Atemzug daran? Es sind oft die einfachen Dinge, die den größten Unterschied machen.